السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ ناظرین، آج ہم لے چلیں گے آپ کو بالٹیمور میں ایک ایسی فوڈ چین سے پیزا بولی، جو ایک ایسی فوڈ چین ہے جسے ایک پاکستانی نے 1985 میں پہلا اسٹور بنایا، اور اس کے بعد آج جو ہیں تقریباً 80 سے زیادہ اسٹور جو ہیں ان کے پاس ہیں، تقریباً 5 مختلف اسٹیٹس کے اندر۔ جی، جب میں کارپوریٹ آفس پہنچا تو کارپوریٹ آفس میں جو ہے میری ملاقات جو ہے وہ جاوید ناصر صاحب سے ہوئی، جو کہ اس وقت جو پیزا بولی کے فاؤنڈر بھی ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ انہوں نے بڑی مزے کی بات بتائی کہ جناب انہوں نے کس طریقے سے یہ پہلا اسٹور بنایا، اور اس کے بعد شروع میں مشکلات آئیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو ہیں وہ 40 وہ ہوئی، پھر فرنچائز شروع ہوئی۔ پھر آپ یقیناً ان کو سن کے آپ اگر بزنس مین ہیں تو یقیناً ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پھر ہم جو ہیں دوسرے کمرے میں گئے کارپوریٹ آفس کے، تو وہاں پر ہماری ملاقات سلوڈور سے ہوئی، اور سلوڈور جو ہیں وہ کہ ڈائریکٹر آف فرنچائز آپریشن ہیں، انہوں نے بتایا کہ کارپوریٹ آفس میں بیٹھ کر وہ کس طریقے سے 80 فرنچائز کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کی میڈیا ٹیم کیا کرتی ہے، ان کی ویب ٹیم کیا کرتی ہے، ان کے جو آپریشن مینیجرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، آپ ضرور ان کو بھی سنیے گا۔ اس کے بعد الیاس چوہان صاحب جو کہ فرنچائز اونر بھی ہیں، اور انہوں نے بھی بڑے مزے کے قصے سنائے، اور پہلی جاب ان کی امریکہ میں 18 سال کی عمر میں جو ہے وہ پیزا بولی میں تھی۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ہمارے کئی پاکستانیوں نے اپنی پہلی جاب جو ہے وہ پیزا اسٹوروں میں شروع کی ہوتی ہے، اور بہت کریڈٹ جاتا ہے ان اونرز کو جو کہ ان پاکستانیوں کا خیال رکھتے ہیں جو کہ نئے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو بزنس میں بھی جگہ دیتے ہیں، اور بعد میں پھر وہ اونر بھی بنتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک اور فرنچائز اونر ہیں سردار اسحاق خان صاحب، ان سے ملاقات ہوئی، بہت ہی دلچسپ آدمی ہیں، بہت مزہ آیا ان سے بات کرنے میں۔ ان کے ہم جو فرنچائز ہے پیزا اسٹور ہے وہاں گئے، اور وہاں جا کے ہم نے ان سے بات کی، اور بات کرنے کے دوران جو ہے وہ پیزا بنتے ہوئے دیکھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان چاروں لوگوں کو سنیے گا، بڑا مزہ آئے گا آپ کو کہ کس طریقے سے اسٹورز جو ہیں پاکستانی بزنس مین جو ہیں محنت کر کے جو ہے یہ مقام حاصل کرتے ہیں۔ تو چلیں میں آپ کو پورا پروگرام دکھاتا ہوں، کس طریقے سے پہلا، دوسرا، تیسرے اور چوتھے 4 آدمیوں کا میں نے انٹرویو لیا، اور ایک اسٹور کھول کر اور اس کو کامیابی کی سطح تک لے جانا کتنا آسان ہوتا ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آئیے پروگرام دیکھیں۔ میرا نام جاوید ناصر ہے، اور we started Pizza Bowlies back in 1985 from one single store, and now we have over 80 stores in 5 states. Starting first store was not easy, especially at that time the Italians and Greeks and Eastern European people, Polish and these kind of people, they Jewish, they had delis and businesses and this kind of stuff back in 80s. We came in and we started and then we employed a lot of Pakistani and South Asian people, Middle Eastern people as well. That's how we started and then with the right amount of variety of food, with a good taste and a variety of a menu, we made it. And when we first started from the very first store, the business was like whatever the business was, we raised it to 700 times better in like 4 years, less than 4 years. And then after this, everyone who knew, or the people who are working at Pizza Bowlies stores, they started coming from all over US and from actually all over the world that we want to be part of Pizza Bowlies, we want to open the stores. And then we started opening stores, pizza stores,
around Baltimore, around where the original store was. We opened four, and we opened like 12 stores until 1991. And 1991 we started franchising, and that's where we made it to 40 some stores in 5 years. And after that we made sure that we give the Pizza Bolli store to the people who are experienced. And before even when we were doing the franchising, we wanted to make sure the pizza people do not lose their money, the franchisees. Whoever invests, they have experience in the business and we can guide them properly. So that's how we did it. And thank God I can proudly say that hardly compared to Domino's or Papa John or any other national pizza chain, Pizza Bolli's, the failure rate was not the percentage wise not that much. We hardly had to close any Pizza Bolli stores because of the guidance and the training and the experience and the hard working of the people, our franchisees and employees, who are mostly immigrant. I'm not Pakistan, Bangladesh or Nepal or India or all over the world, because that's what the immigrant people do. When they first come in, they do these kind of jobs, and their children, they study, and there's someone becomes a lawyer and engineers and doctors and this and that, and computer experts. So most of the people are there. They're very, very hardworking people, and this is another reason that our failure rate was very, 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 very low. So we have a very good team here together. We have our marketing department. We have 2 full-time people work, and then they consult outside also people. Then we have a director of operations. Then we have people in the market, franchise supervisors, as well as we have our IT experts. And then we have websites and apps and everything else, the stuff that goes with it. So hopefully we are doing good, and hopefully we'll keep on doing good for another 40, 50, 100, 500 years. That's what I'm hoping. A lot of immigrants, when I first came to the country, 1980, it was very hard to get a job even for us. Like I said, I said in the beginning of my interview that it was very hard to get a job. Italians had a control on the restaurant industry, Greeks and other immigrants. So they were only giving like few hours to the people, and if they're giving hours like 8 hours, 6 hours, like there's 40 hours, we don't want to give overtime, this and that. With us coming, with so many stores we opened, we opened a lot of employment opportunities and the franchising and ownership business opportunity for a lot of immigrants. And I myself used to work 2 jobs. When I first started, I started 10 o'clock in the morning and then go to one job in one restaurant, and then finish from there 4 o'clock, go to another restaurant. That's what I used to do. But now if they want 40 hours, 30 hours, as many hours, and then they have a job for franchising and other things. So jobs and ownerships and these kind of things are available through Pizza Bolli's. So I can proudly say that with the help of God and everyone's hard work, not just me, all the franchisees, all the owners, all the shareholders, the company employees, Pizza Bolli is doing very well. And inshallah, with the help of God, I will keep on doing good. So that's what it is. But when we first started, we started in the restaurant, and first restaurant, and long hours. We were not shy about it, working 14, 15 hours, 16 hours a day, 7 days a week. So because the business grown 700 times in 4 years, and the stuff was good. So the good people, they came in, and when the owners are on top of the business themselves, usually the bad people cannot stay there. They leave, because we were there daily. We were there daily in the first store for like 7 years.
from 1985 until 1992. And then we started leasing and franchising. And so that's what it was. I don't think there's anything in my mind that I said it cannot work. We had a very, very unique menu. We had a very good taste. We used quality 3 blender for cheese with special sauce, pizza sauce that we use that packed within like 5 to 6 hours in the can, so fresh. We paid a little bit higher prices for these kind of things, like most of the major chain will use one kind of cheese. We will use 3 blend of cheese. We use the fresh sauce, other stuff, and then the variety. And we were not like a factory made stuff. We were home style stuff. If it's a little extra, it's okay, and making sure the customers has a value. So the customers who started it and the employees who started it from a very first store, some are doctors, some are state police, Maryland State Police or any other state police employees. They see some of our employees sometime and they say, "Oh, tell Javed, I used to work for him in that store, in this store like this." And some girls who were answering the phones back then, they are doctors, or they're, some working somewhere else. So, just recently there was an interview from one of the guy who worked in one of the franchise store with Mr. Elias, and he's a very nice orthopedic surgeon. So, I think with the help, this Pizza Bolli contributed with a lot of, not even the first, the people who came in, immigrant people, older people, their children also, and we are still doing it. So that's what it is. But it was never, I never thought, and it was never a thing that we thought Pizza Bolli will not make it. It's making it, it's still making it, it will definitely keep on making it. And we have a very good team, like I said, and we are growing, we're opening more stores, and under the leadership of Mr. Salvador, and a lot of good franchisees like Elias or other older franchisees, they are here in the Pizza Bollis. پاکستان کے وش یہی کرتے ہیں پاکستان ترقی کرے الحمدللہ. پاکستان خالی نعرے بازی لگانے سے کچھ نہیں ہوئے گا. پاکستان لوگوں کو they have to contribute, like here in US. We all pay huge taxes to the government. We pay and then we get services. We get the roads, we get police quickly comes over, ambulances, hospitals. People have to contribute. Fine, there's a leak holes, the thing leaks, but still, if people don't pay, people are rich and the country is poor, it will never work. America is America because we as an American and Pakistani American, we pay taxes also here, and everyone has to contribute with the taxes. This way the Pakistan can be like America, or a lot of other countries in the world, they are like America. So I wish Pakistan well. I want everyone to be happy. It's a very nice country, but people are very nice. People are very, very hardworking people in Pakistan, very, very smart people. But we have to learn to not just to see our family and ourselves. Fine, we contribute too. If there is an earthquake or something else, we pay money. We give the money to poor and other people. But we have to think about combine as a Pakistan. If Pakistan is there, then we are recognized by Pakistan. We are Pakistani. So we have to make sure that all of us and the Pakistani people, they pay taxes and think about that Pakistan first. That's what it is. Not just their home and the family and other stuff is first. That's how the country survive. That's how the nation survive. The dream of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and Allama Iqbal can be healthy and strong if we all work if we all put Pakistan first. That's what my thing will be. آج جو ہمارا انٹرویو تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ ایک پاکستانی آئے 1985 سے اسٹارٹ کیا اور آج جو ہیں تقریباً 80 فرنچائز کے اونر ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کریڈٹ خود نہیں لیا بلکہ اپنے امپلائیز کو دیا ہے. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کیپٹل ٹی وی واشنگٹن پہ آئے, اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں, نئے بزنس مین دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت بہت بڑھتی ہے اور وہ اپنے بزنس کو ہے آپ کی طرح چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.
Okay, ji. Okay, thank you. You're welcome. Okay. Anyone can be successful anywhere in the world, Pakistan or US or anywhere in the world. Just has to be hardworking and honest. Capital TV Washington. सबसे पहले जी आसम सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच कैपिटल टीवी, और आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरा जी पिज़्ज़ा बोली में मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी जब मैं 18 साल का था। 33 ईयर हो गए हैं। तो पिज़्ज़ा बोली जो शुरू की थी बेसिकली उस वक्त 3-4 स्टोर थे जब मैं पार्ट बना था। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी है तो इसी पाइक्सविल के एरिए से ही मैंने पाइक्सविल पिज़्ज़ा बोली से शुरू किया था, और पाइक्सविल पिज़्ज़ा बोली जो है वो इसी एरिए से शुरू किया था। तो अगले दिन मैं गया था कम्युनिटी सेंटर, तो मुझे एक कस्टमर मिला, तो पुराना कस्टमर था से 1989, जब उसका अपना लॉ ऑफिस था तो वो लंच करता था। तो अगले दिन जब वो मुझे मिला तो मेरी जब उससे बात हुई तो उसके साथ मैंने देखा एक छोटी बच्ची भी उसके साथ थी। तो उसने बड़े खूब बातों के बाद उसने बड़े खूबसूरत अल्फाज बोले। उसने बोला कि पिज़्ज़ा बोली जो है माई थर्ड जनरेशन इज़ लव पिज़्ज़ा बोली टू। तो बेसिकली आई नो हिम फॉर लास्ट 33-32 ईयर्स। तो ये ज़िंदगी इस हिसाब से गुजरी है। इसीलिए बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं पिज़्ज़ा बोली के बारे में कि पिज़्ज़ा बोली है जो वो साल से जानना चाहते हैं कब आई, कैसे आई और कैसे छा गई। ये पिज़्ज़ा बोली के बारे में जानना चाहते हैं। इससे पहले मैं एक और स्टोरी भी बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट शट डाउन हुई थी तो उस वक़्त जब फॉर 21 डेज़, तो जब उनका आपस में सेटल हुआ तो जितने भी सेनेटर थे कैपिटल हिल में, उन्होंने खुशी के लिए जो है ना वो पिज़्ज़ा बोली के लिए ऑर्डर किया। और न्यूयॉर्क पोस्ट ने बड़ा खूबसूरत किया कि पिज़्ज़ा बोली का पिज़्ज़ा जब वो डिलीवर हो रहा था तो वो पिज़्ज़ा बोली का पिज़्ज़ा बेसिकली जब गया तो उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज से ऊपर लिखा, उसका मैं आपको कॉपी भी दे दूँगा, वो उधर भी लिखा है डिड पिज़्ज़ा एंड द गवर्नमेंट शट डाउन। बेसिकली पिज़्ज़ा बोली के पिज़्ज़े की पिक्चरें जा रही थी। तो आज आपकी बड़ी मेहरबानी जी कि आप पिज़्ज़ा बोली कॉर्पोरेट ऑफिस में आए, आप पिज़्ज़ा बोली स्टोरों पे भी जाएं। ये एक इमिग्रेंट स्टोरी है सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाएं। Capital TV Washington. My name is Salvador Cadra. I'm the Director of Operations for Prosperity Systems. We franchise Pizza Boli's. As of now, we have 81 locations, plus 4 locations being built and constructed. So we're very proud of this, and we want to grow and be more successful. My duties here is to make sure that we always help our stores. We make sure that they get all the help they need from via our area managers, that people that on the road, they visit our stores and we give them guidance. We give our stores guidance. We help them with marketing. We help them with operation. And we make sure that they set up and have all the tools they need. We try to provide as much cost-effective menu items. We do the quality of the items that we serve. We make sure that we get it from the right suppliers. And we make sure that they give us the right pricing so our franchisees save money. So this is a part of the job that we're doing. On top of it, we do a lot of marketing. We have a great team behind me in marketing. They do their best to make sure all our stores are being marketed the right way, from digital marketing, from print marketing, from paper and
flyers and so on. So we have a lot of options to do this, and it's working well. We have our stores. They have sometimes issues, and we try to send our area manager, like I mentioned a few minutes ago, to help them in the store, to make sure they guide them and give them the right tools that they need. We work with them. We try to set up food cost and help make sure they're profitable. I love to see more. My passion is the food. I've been in the restaurant business for over 30 years now. I worked from big corporations, franchised, to small stores like a Papa Mama shop. So we have a lot of experience here, and our area managers, most of them came from our system. They grew in our system, and they wanted to grow with us, and so they joined our team. And became more successful. And we bring in all this experience, not just from our franchisees themselves. So we've been in the business for over 30 years. We've been franchising and building locations and dealing with franchisees. So we have all that experience that we like to bring it in and give it to all our new franchisees and existing franchisees to grow and prosper. In our system, we have about 12 employees, plus our president of the company. We have marketing department that consists of about 3 people. We have area managers. We have 4 on the road from our legal team, and myself here and director of operation. I have my co-worker that works right beside me. He also helped me out. So we have a great team out there that spend a lot of times making sure our Pizza Bowl is successful. So from our locations, the 81 location existing right now, we're responsible for a lot of lives in there. There's a lot of people work in these locations. We're talking approximately maybe a little under 1,000 people working throughout our system, and they all rely on the Pizza Bowl, and they grow with us. And we have franchisees that have been with us for 25 plus years, and they opened up more locations, and they enjoy the company itself, and they see how much we helped our people, our franchisees. They helped each other. We help grow people from within. Capital TV Washington. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इसाक खान है। मैं इस पिज़्ज़ा बोली का मालिक हूँ। ये स्टोर 1993 में शुरू हुआ है, और मैं 1986-7 से पिज़्ज़ा बोली के साथ मुंसलिक हूँ। मैं अपना सारा अरसा तकरीबन अमेरिका में जो गुजारा, उस सबसे ज़्यादा यहाँ पे पिज़्ज़ा बोली के साथ ही मुंसलिक कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे 40 साल हो गए इधर आए हुए। तो ये 1993 में मैंने और इलियास चौहान साहब ने मिलकर हमने काम शुरू किया था यहाँ का। ये स्टोर बनाया था। तो माशाल्लाह इनके मेहनत से और लगन से और हम सब की कोशिश से, और जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पर मौजूद हैं उन सब की कोशिश से माशाल्लाह हम यहाँ पर बड़े ठीक रहे हैं। कारोबार ठीक रहा है। हमारे लोकल कस्टमर हम पे खुश है। यहाँ पर तकरीबन 54 स्टोर हैं, पिज़्ज़ा स्टोर हैं यहाँ पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बिज़नेस भी ठीक है, और सब अल्लाह का शुक्र है। सब खरीद से हमारे पाकिस्तानी बड़ी तादाद में यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। मेरा यहाँ पर भाई है, वो मेरा पार्टनर है, मेरा भाई भी है। मैं पिज़्ज़ा बोली मैंने जो ज्वाइन किया था वो सेकंड स्टोर था पिज़्ज़ा बोली का, पाइक्सविल। उसमें मैं एज ए पार्टनर ज्वाइन किया था। उसके बाद काफ़ी स्टोरों पे मेरे तकरीबन 8 स्टोरों पे मैंने इन्वेस्ट किया पार्टनरशिप के साथ, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तो कुछ मैंने दूसरे दोस्तों को बेच दिए हैं। मेरे अभी भी 4 स्टोर्स में इन्वॉल्व मेरा है, और अल्लाह का शुक्र है ये सिलसिला ठीक जा रहा है। जब मैं अमेरिका में आया था तो शुरू में तो हर तरह के काम करना पड़ा। तो यहाँ से कर लेमेजिन्स ये वो सारा कुछ करना पड़ा। तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि एक अरसे से ये कर रहा हूँ। हमारा फूड में एक्सपीरियंस था शुरू में मैंने और मेरे दूसरे साथी ने जो है ना वो ग्रीक इटालियन रेस्टोरेंट में काम किया। वहीं से हमने ये एक्सपीरियंस गेन किया, और वहाँ पर मैनेजमेंट की। मेरे साथ जाकिर शाह साहब थे, जावेद साहब थे,
پھر ان لوگوں نے یہ فرینچائز شروع کی اور میں نے ان کو 86 میں جوائن کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ٹھیک جا رہے ہیں اور یہ کام بھی ٹھیک ہے. یہاں پر ہم ساری تقریباً کوئی غلط چیز یہاں پر کوئی پورک پروڈکٹ نہیں بیچتے, حلال چیزیں بھی اس میں موجود ہیں. ہمارے لوگ ہمارے امریکن اور دیسی کسٹمر ماشاء اللہ سارے خوش ہیں یہاں پہ. تو اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے. تو جب کوئی نیا آدمی بزنس شروع کرتا ہے تو ایک محنت اس کو کرنی پڑتی ہے, ایک اسٹرگل سے گزرنا پڑتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے, وہ کوئی بھی کام بغیر محنت کے ہوتا نہیں. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. ہم رہتے یہاں ہیں, دل وہاں پہ دھڑکتا ہے. وہاں پاکستان, کامیاب پاکستان سے بھی ہمیں فخر ہوتا ہے. جب کوئی اچھی چیز جب وہاں پہ ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. وہاں پر کچھ مشکلات ہوتی ہیں جب لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ کرے کہ اب یہ خان صاحب کی جو حکومت آئی ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تھوڑا سا وہ نرم گوشہ رکھتی ہیں. تو اللہ کرے جو مشکلات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو پاکستان کے لیے تو جتنا ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں, جو جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں وہ کنٹری آف برتھ ہے, تو یہ کنٹری آف سکسیس ہے جس میں رہ رہے ہیں. اس میں رہ رہے ہیں امریکن شہری ہیں. اللہ تعالیٰ ہم دونوں ممالک کو سلامت رکھے جی. سب پاکستانی بزنس میں جتنے بھی جہاں پر کامیاب ہیں وہ بڑی محنت سے آگے بڑھے ہیں. سب کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے. اگر سارے کے سارے پاکستانی جو یہاں پر آئے ہیں وہ اگر محنت کریں تو سب کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمارے لوگوں میں پوٹینشیل تو ہے, صرف یہ ہے کہ ایک موقع کی تلاش ہے, ایک اپرچونٹی کی تلاش ہے. ہمارے لوگ جو محنت کرتے ہیں اتنے کوئی بھی نہیں کرتا. تو جہاں بھی ہیں دنیا کے جس حصے میں بھی پاکستانی ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ سارے جو محنت کرتے ہیں وہ بہت کامیاب ہیں. Watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. Washington Night Show with Asim Siddiqui. Capital TV Washington.